Okay, everybody, namaste. Let us begin. Haribol Leo. Thank you guys for coming out in the bad weather. Спасибо всем за то, что пришли в плохую погоду. So we'll start with our Gauranga breathing meditation. Начнем с медитации дыхания Гауранга. But first, I offer our respectful obeisances to our spiritual master, Sirasvarupananda Paramahamsa. Сначала выражаю наше почтение нашему духовному учителю Сиддхасварупананда Парамахамсе. Okay, everybody knows how, so let's do it. Namaste, Dima. Haribol. Все знают, как делать, поэтому давайте начнем. Okay, everybody is comfortable. Take a big breath, let it out, and relax. Так, все удобно устроились, делаем вдох, выдох и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхаем и повторяем мантру Гауранга в уме.
Two more times. Еще два раза. Haribol. All right, very easy meditation, so you can practice every day if you like. Очень простая медитация, можно практиковать каждый день. A very good way to begin the day. Очень хороший способ, чтобы начать день. And it's a good way to end the day just before you go to sleep. Хороший способ, чтобы завершить его перед сном. All right, let's have our Sankirtan. Теперь будет Санкиртан. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Siddha Swarupana Paramahansa Namine. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribo. 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 Haribo
Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Gauranga Hari Bol, Gauranga 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 Hari Bol. Gauranga Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. 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 Hari Bol, Nitai Gaur, 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 Nitai Gaur Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Gaur, Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Gaur. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Gaur, Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Hare Gaur. Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Gaur, Hare Gaur, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Hare Gaur. Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Thank you. Okay, so tonight we're going to have in our Realities of Life course about another kind of friend. Так, сегодня в рамках нашей темы реалии жизни, нашей серии лекций реалии жизни, мы поговорим о друге не таком, как все, или необыкновенном друге. Yeah, a different kind of friend. Друг не такой, как все. So as I said last week, my friend has this channel on Substack called No BS Yoga. Как я говорил на прошлой неделе, у моего друга есть такой блог, который называется «Йога без чепухи». And so this is one of the presentations from that. И это одна из презентаций, так сказать, из этого блога. And remembering yoga is not just a series of physical exercises. И мы должны помнить, что йога — это не просто череда физических упражнений. Yoga is the absolute truth, and this unites us with the Supreme Lord. Йога — это абсолютная истина, и она соединяет нас с Верховным Господом. And this is no BS yoga, like this just as it is. И это йога без чепухи, просто вот йога, как она есть. All right, so I'm going to read his presentation, make comments as I go, or come back and make comments, whichever I decide as we go along. Так, я буду читать эту статью и комментировать, и также затем буду продолжать читать и возвращаться, в общем. And I think each of us can reflect as we read on our own lives. Я думаю, по мере того, как мы будем читать, каждый может найти какое-то отражение в своей собственной жизни. In my life, I have experienced different friendships, but inevitably, due to different circumstances, separation occurs. В моей жизни были разные дружеские отношения, но неизбежно в силу разных обстоятельств происходило расставание. The first best friend I remember was Stanley in the first grade, but then we moved away. Первым лучшим другом, которого я помню, был Стэнли в первом классе, но потом мы разъехались. Then there was Dale and Richard and Lonnie and David and Gary and Dan and Larry and Sean and Joe. Потом были Дейл, Ричард, Лони, Дэвид, Гэри, Дэн, Ларри, Шон и Джо. All were best friends at different times, but we moved often when I was young. Все они были лучшими друзьями в разное время, но мы часто переезжали, когда я был молод. Friendship was fun and satisfying and short. Дружба была веселой, приятной, удовлетворяющей и короткой. And when I read this the first time, I just remembered my childhood and my first real friend, and then many after that as I went through school and university, etc. И когда я впервые прочитал об этом, я сразу вспомнил свое детство, своих друзей, своего лучшего друга, и все это, то есть во время школы, и затем в университете, колледже и так далее. And everybody needs a friend. Каждому необходим друг. We're all looking for a friend. Мы все ищем друга. In fact, one of the main concerns that people often express is, I don't have any friends. И на самом деле зачастую одно из самых распространенных переживаний, которые люди выражают, это то, что у меня нет большого количества друзей. And it has a profound negative impact on their life. И это имеет очень глубокий негативный эффект на их жизнь. Because as we've said in our various
courses and presentations over years is that we, the spirit soul that we are, by nature need friends. И в течение многих лет мы говорим об этом на наших лекциях, что мы являемся духовными душами, и у нас есть эта необходимость в друге по нашей природе. And when we have them, it feels really good. And when we don't, it feels really empty. По нашей сущности. И когда у нас есть такой друг, мы чувствуем себя очень хорошо, а когда у нас его нет, то мы чувствуем себя пустыми. But all these friendships just come and go. Но все такого рода дружбы приходят и уходят. Like my early friends that I was remembering, I don't even know what happened to a lot of those friends. Как мои ранние друзья, которых я вспоминал, я просто не знаю, что с ними сейчас, вообще, что с ними произошло с большинством из этих друзей. I do know that some have died. They left their bodies. Я знаю, что некоторые из них умерли, оставили свои тела. Etc., etc. But of all those early friendships, they're all not a part of my life now. И так далее, но все эти друзья более не являются частью моей жизни. But friendship is a given. We need friends. Но дружба нам, так сказать, дана, нам необходим друг. We live in a temporary place ruled by time, and nothing stays the same. Мы живем во временном пространстве, где правит время, и ничто не остается неизменным. Lifetimes come and go, as do friends of all kinds. Жизни приходят и уходят, как и друзья всех мастей. And this statement is so true. We live in a temporary place ruled by time. И это утверждение очень правдиво. Мы живем во временном пространстве, где правит время. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, of subduers I am time. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что из покорителей я время. In the material world, everything is subdued by time. В материальном мире все подчиняется времени, And nothing stays the same. и ничто не остается неизменным. Lifetimes come and go, as do friends of all kinds. Жизни приходят и уходят, как и друзья всех мастей. We may even enjoy lifetime friendships, but then they end. Мы можем даже наслаждаться дружбой всю жизнь, но потом она заканчивается. I remember my mom was kind of a philosopher in her own way. Я помню, что моя мама была такого рода философом At the time, I didn't see it like в that. своем стиле, но в то время я это не видел. But many things she said over years, I remember, and they were all correct. Но затем в течение Maybe not жизни all, most. я вспоминал это, и все они, ну, может быть, не все, но большинство, ее, видимо, высказывания были правдивы. But I heard her say several times that if you have one good friend in your life, consider yourself lucky. Но несколько раз я слышал, как она говорит, если у тебя есть хотя бы один друг, то считай, что ты удачлив. You know, if you look up friendship in the dictionary, or look up friend, just friend. Если вы посмотрите значение слова дружба или друг в словаре, One thing that stands out, it's a voluntary relationship. и одно то, что выделяется, это там описывается, что это добровольное взаимоотношение. You can't make somebody be your friend. Вы не можете заставить кого-то быть вашим другом. You see? And nobody can make you be their friend. И никто не сможет заставить вас быть их другом. It's our choice. We choose to be somebody's friend or not. Это наш выбор. Мы выбираем быть чьим-то другом или нет. Because friendship must be voluntary. Поскольку дружба основана на добровольном порядке. And it also states in that definition that friendships usually are based on rewards that I receive from the friendship. Также там дается такое утверждение, что зачастую
дружба основана на каком-либо вознаграждении, которое получает каждый из друзей. What am I getting out of this friendship? Что я получаю из этой дружбы? What's in it for me? Какая выгода в этом для меня? So that's why many friendships come and go, because for a while it's fruitive. I get something from it. Вот почему дружба приходит и уходит, поскольку в течение определенного времени мы получаем определенные плоды, результаты из этого. And then later, I don't continue to get what I want from it, so I'm not your friend anymore. И затем позже уже больше я не получаю то, что я желаю от тебя, и поэтому я более не твой друг. See, it's so dependent on what I get. Очень зависит от того, какая моя выгода, что я получаю из этого. Of course, the deeper ones, it's more correct. Конечно, более глубокие, видимо, дружеские I want to отношения, help someone. I really want to take care of someone. они правильны, то есть я хочу кому-то помочь, хочу о ком-то позаботиться. What's that old saying? A friend in need is a friend indeed. Есть такое тоже поговорка или пословица, что друг, если на русском, наверное, друг познается в беде. But a lot of times, when you need your friends, they don't know you. They're not around. I don't have time. Но зачастую, когда вам необходим ваш друг, то они так: я не знаю тебя, у меня нет на тебя времени. They're called fair weather friends. Это друзья при хороших обстоятельствах. I knew a man in California years ago. Годы назад я знал одного человека в Калифорнии. And he was telling me that when he was young, in his I think he was in his early 20s, he was a counterfeiter. He made counterfeit money. Я помню, он мне говорил, что в своем раннем возрасте, где-то, может быть, когда он был за 20 лет, он говорил, что он был фальшивомонетчиком. And he had a whole system worked out. I mean, he was obviously quite good at it. И у него была разработана целая система, очевидно, что он очень был хорош в этом, Until he got caught. пока его не поймали. He spent some time in jail. И он провел какое-то время в тюрьме. But when things were going good, he said he had, a new convertible. He was in California, LA area. He had a new convertible, and he had so many friends, girlfriends and guys. Но какое-то время он был очень успешный, и он рассказал, что у него был кабриолет, и у него были много было друзей, то есть парней и девушек. Because he had money, had a lot of money. Сколько у него были деньги, много денег. And he said, one guy told him one time, "Don't you know, Don, that these guys don't care about you?" И he was told, yeah. Somebody told him. Yeah. И кто-то однажды ему сказал, знаешь, помнишь Дона, он... Could you repeat that? He did. He was told by someone, "Don, don't you know that these guys don't really care about you?" То есть ему кто-то сказал: Дон, знаешь, что на самом деле эти ребята не заботятся о тебе. They just are after your money. Они просто с тобой ради денег. And he said, "Yeah, I know, but it feels the same." Он сказал, да, я знаю, но чувство такое же. And then, like I say, he got busted, no more money, went to jail, and all his friends disappeared. И затем, как я уже сказал, что, в общем, его посадили, и больше не стало денег, и все друзья исчезли. So whether they're lifetime friends or temporary friends, it all ends. И будь то либо друзья на всю жизнь, либо временные друзья, все это заканчивается. What are we really after when we find a friendship in which we form strong bonds and share so many experiences? Чего же мы на самом деле добиваемся, когда находим дружбу, в которой мы образуем прочные связи и разделяем так много переживаний? The sharing of the ups and the downs, the good and the bad, the gains and losses, the victories and defeats. In other words, we share the struggle for existence. Разделяя взлеты и падения, хорошее и плохое, приобретения и потери, победы и поражения. Другими словами, мы разделяем борьбу за существование. See, that's the real friend, the ups and the downs, the good times, the bad times. И это настоящий друг, когда и взлеты, и падения, когда все хорошо или когда все плохо.
Simply sharing the struggle for existence, birth, death, disease, old age, and everything in between does not solve any of it. Просто когда мы делим борьбу за существование, рождение, смерть, болезни, старость и все, что между ними, ничего не решает. So we share all this together, but it doesn't solve anything. Мы разделяем все это вместе, но это ничего не решает. So this type of material friendship simply prolongs my material existence as I become attached to family, friends, relatives, society, etc. Поэтому такая материальная дружба просто продлевает мое материальное существование, поскольку я привязываюсь к семье, друзьям, родственникам, обществу и так далее. It's a true statement that these attachments that we have keep us in the material world. Это правдивое утверждение о том, что эти привязанности, наши привязанности удерживают нас в материальном мире. So if I become attached to all these friends and families and society, it just keeps me here. Поэтому, когда я привязываюсь к семье, друзьям, родственникам, обществу, это меня здесь удерживает. So what is the real version of friendship? Where does it come from? What are its effects? And how do I find it? Что же такое настоящая дружба? Откуда она берется? Каковы ее последствия и как ее обрести? I am eternal and real friendship is eternal. Я вечен, и настоящая дружба вечна. The complete, perfect, supreme friend of every living being is the source of all friendship, which is a pure feature of spiritual love. Полный, совершенный, высший друг каждого живого существа является источником всякой дружбы, которая есть чистое свойство духовной любви. Being eternally related to the supreme friend and craving his loving friendship, which I have left behind, I enter into counterfeit friendships in the material dimension, which will never satisfy me. Будучи вечно связанным с Верховным Другом и желая Его любящей дружбы, которую я оставил, я вступаю в поддельные дружеские отношения в материальном измерении, которые никогда не удовлетворят меня. So that's what we're really craving, this eternal friendship with the supreme friend. То вот чего мы жаждем на самом деле, это вечной дружбы с Верховным Другом. But we don't know that, we've forgotten that. Но мы забыли об этом, не знаем об этом. But the need for that friendship still is there. Но эта нужда, необходимость в этом друге по-прежнему присутствует в нас. So I enter into counterfeit friendships in the material dimension, which will never satisfy me. Поэтому я вступаю в поддельные дружеские отношения в материальном измерении, которые никогда меня не удовлетворяют. The solution is very simple and straightforward. Решение очень простое и понятное. I need to make friends with a different kind of friend. Мне нужно подружиться с другом не таким, как все. One who is eternally my friend. С тем, кто вечно является моим другом. One who is the perfect eternal friend of the supreme friend. Тот, кто является идеальным вечным другом Верховного Друга. And this might be a little confusing. One who is the perfect eternal friend of the supreme friend. И это может немного сбить вас с толку, что тот, кто является идеальным вечным другом Верховного Друга. That means the spiritual master. Здесь идет речь о духовном учителе. He's the eternal friend of the supreme friend. Он вечный друг Верховного Друга. And so this eternal friend is my real friend. И этот вечный друг мой настоящий друг. One who loves every living being. Тот, кто любит каждое живое существо. One who can reintroduce me to the supreme friend. Тот, кто может вновь познакомить меня с Верховным Другом. See, like I say, we've forgotten this supreme friend. Как я сказал, мы забыли об этом Верховном Друге. That relationship is not even a part of our life in most cases. И эти взаимоотношения в большинстве случаев даже не являются частью нашей жизни. So the spiritual master can reintroduce me
to the supreme friend. И духовный учитель может вновь меня познакомить с верховным другом. One who can teach me what is real friendship. Тот, кто научит меня, что такое настоящая дружба. One who knows and touches my heart. Тот, кто знает и трогает мое сердце. One who can safely guide me through the struggle for existence. Тот, кто может надежно провести меня через борьбу за существование. And we're all in the struggle for existence. И мы все боремся за это. It's like a minefield. I need a perfect guide to make it so I can get through this. Так как ходьба по минному полю, мне нужен совершенный проводник, который проведет меня по нему. One who will never abandon me or leave me behind. Тот, кто никогда не оставит меня и не покинет. One who is a perfect, unconditional friend. Тот, кто является идеальным, безусловным другом. The word unconditional is very important. Слово безусловный очень важно. Because material friendships are so conditional. Поскольку материальный вид дружбы очень обусловлен. The friendship depends on all kinds of conditions. Дружба зависит от различного рода условий. And when the conditions aren't there, the friendship dissipates. И когда эти условия отсутствуют, то дружба исчезает, рассеивается. But the spiritual master is one who is a perfect, unconditional friend. Но духовный учитель – это совершенный, безусловный друг. One whose only motivation towards me is my eternal happiness. Тот, чьей единственной мотивацией по отношению ко мне является мое вечное счастье. Eternal happiness and not just material happiness. Вечное счастье, не материальное. But even to find someone who's really concerned about my material happiness is extremely rare. Но даже просто найти кого-то, кто будет заинтересован в моем материальном счастье, это очень редко. But the spiritual master is only motivated by his desire for me to be eternally happy. Но духовный учитель, он в действительности заинтересован только моим вечным счастьем. How do I meet such a perfect friend amongst all the counterfeits? И как встретить такого идеального друга среди всех подделок? So that's really a question that's relevant. How do I meet such a perfect friend? И это очень важный, очень, так сказать, имеющий к нам отношение вопрос, как мне найти такого совершенного друга? By my sincere desire and prayer to the Supreme Friend, He will arrange my life in such a way so that I will meet the servant of His servant of His servant. По моему искреннему желанию и молитве к Верховному Другу, Он устроит мою жизнь так, что я встречу слугу Его слуги Его слуги. And that's really how it works. И это именно то, как это My работает. sincere desire, see, to have that real friend, the Lord knows that. Благодаря истинному, искреннему желанию в молитве к Верховному Господу. И Верховный Друг, Верховный Господь, Он знает об этом. And He can and He will arrange my life so that meeting takes place. И Он может, и Он сделает, устроит мою жизнь так, что эта встреча произойдет. Then I have the rarest opportunity to cultivate this most perfect relationship by myself becoming the friend and the servant of the Lord's perfect friend and servant. Тогда у меня появится редчайшая возможность развивать эти самые совершенные отношения, самому став другом и слугой Его совершенного друга и слуги. And that's really the transcendental system. И так устроена в реальности трансцендентная система. You know, I have several times experienced this. Я несколько раз имел опыт этого. In my own life, I was living in Hawaii, which is on this really remote island in the middle of the Pacific Ocean. Я когда-то жил на Kauai, в очень отдаленном
на очень отдаленном острове в Тихом океане. See. But I had a desire to really have a true spiritual teacher. Но у меня было желание иметь настоящего духовного учителя. I wasn't in India. I wasn't in some seemingly favorable place. I was in the middle of nowhere. Я не был в Индии, я не был в такого рода кажущемся идеальном месте. Я был просто посреди ничего. And what do you think happened? И что, как вы думаете, что случилось? My spiritual master came to Kauai. Мой духовный учитель приехал на Kauai. Why? To see if anybody, I wonder if anybody on Kauai would be interested in spiritual life. И зачем? С той целью, я бы хотел узнать, заинтересован ли кто-то на Kauai духовной жизнью. That was the reason he came. По этой причине он туда приехал. And so, just days after he arrived, we met. Просто спустя несколько дней, как он приехал, мы встретились. And it's been that relationship to today. И эти взаимоотношения существуют до сих пор. See? So that's the transcendental system. Такова трансцендентная система. Another friend of mine on Kauai, Другой мой друг также на Kauai. and we didn't know each other at all at that time. И в то время мы друг друга не знали. But he was reading spiritual books, and he was living in a little cabin up in the forest by a stream. Но он читал книги на духовную тему, и он жил в домике, так сказать, недалеко там, рядом с ручьем каким-то. And he read in one of his books, see, if you're looking for a spiritual master, you should go sit on the bank of the Ganges and really have that desire, and your spiritual master will appear. И он прочитал в одной из этих книг, что вам нужно иметь это желание, и вам нужно сидеть на берегу Ганги и действительно, то есть желать, чтобы встретить духовного учителя. And he was thinking, well, I don't have the Ganges, but I have this little stream by my house, and this is my Ganges. И он так размышлял, что у меня нет этого берега Ганги, но у меня есть вот этот ручей, который рядом с моим домом, и это, по сути, для меня является этой Гангой. So he went and he sat by his little stream in the forest, Он пошел и сел так рядом с этим ручьем в лесу, waiting. ждал. A few hours, nothing happened. Несколько часов, ничего не произошло. He started getting a little hungry. He said, I'm going to go down to he lived 12 miles from a tiny little town with one store. И он проголодался и подумал, что поеду я съезжу. В общем, там был в 12 милях от его дома был маленький городок с магазином. So he says, okay, I'm going to hitchhike into town and get something to eat. Я сказал, хорошо, я пойду пешком и что-нибудь раздобуду поесть. So he goes down to the road, sits there, just within minutes, this Volkswagen van came. То есть он by. хотел поймать машину автостопом, и спустя какие-то минуты, в общем, остановился Volkswagen. Stuck up his thumb, they stopped, picked him up, Он так проголосовал, так скажем, они остановились. and it was my spiritual master. И это был мой духовный учитель. And they met, and that's till the end. He was with my spiritual master from that И time. они повстречались, и то есть они до сих пор вместе, так сказать, у них есть взаимоотношения, и он является духовным учителем до сих пор. See, the transcendental system is a different system. Трансцендентная система – это другого рода система. But by the same token, if we don't want that friendship, then we won't have that friendship. Но также, если мы не будем желать этой дружбы, то у нас ее и не будет. Many people got in that van and got out and never came back. Многие люди сели в этот фургончик, но и многие вышли и никогда больше не вернулись. So it's about us. What do I want? И то же самое зависит от Do I want these counterfeit friendships or do I want the real friendship? имеет отношение к нам, то есть чего мы желаем, хотим мы этих поддельных отношений или настоящих. And ultimately, hopefully, we'll realize, yeah, this is what I really need. И надеемся, что в конечном итоге мы осознаем, что да, это то, что мне действительно необходимо. So I'm going to read a prayer that
Siddhaswarupananda Paramahamsa, my spiritual master, И я прочитаю молитву моего духовного учителя Сиддхасварупананды Парамахамсы. he prayed this prayer to Krishna. И это его молитва к Кришне. Friend of the kind, friend of the humble, friend of the cruel, friend of the sinful, friend of the pious, friend of the tiny, friend of the huge, friend of the ugly, friend of the beautiful. Друг добрых, друг смиренных, друг жестоких, друг греховных, грешных, друг праведных, друг крошечных, друг огромных, друг уродливых, друг красивых. Dear Krishna, friend of all living beings. Дорогой Кришна, друг всех живых существ. Dear Sri Krishna, please accept our heads at your lotus feet. Дорогой Шри Кришна, пожалуйста, прими наши головы твоих лотосных стоп. Please accept as we chant your holy names. Пожалуйста, прими наше воспевание твоих святых имен. We beg for your mercy, Мы молим Тебя о милости, for we are cruel, arrogant, sinful. Yet we are always desiring to reach your lotus feet and render service unto you. Мы молим Тебя о милости, ибо мы жестоки, высокомерны, грешны, и тем не менее мы всегда желаем достичь Твоих лотосных стоп и служить Тебе. Dear Sri Krishna, you are our friend. You have always been our friend. You will always be our friend. Дорогой Шри Кришна, Ты наш друг. Ты всегда был нашим другом, всегда будешь нашим другом. Please let us always remember that you will always be our friend. Пожалуйста, позволь нам всегда помнить, что Ты всегда будешь нашим другом. Give us the intelligence and humility to surrender unto you. Даруй нам разум и смирение, чтобы предаться Тебе. Dear Krishna, please let us serve you as your friend, not continue to exist as your enemy. Дорогой Кришна, пожалуйста, позволь нам служить Тебе как Твои друзья и не продолжать существовать как Твои враги. Let us always remember you, dear Sri Krishna, dear friend. Позволь нам всегда помнить Тебя, дорогой Шри Кришна, дорогой друг. So when we think of friendship, we should think about this. И когда мы думаем о дружбе, нам стоит думать об этом. When we feel the need for friendship, we should know these truths. Когда мы чувствуем нужду в друге, нам нужно знать эту истину. And the easiest way to cultivate this friendship is by hearing and chanting the holy names. Самый простой способ развить эту дружбу – это с помощью повторения и слушания Его святых имен. So that's why, we're always encouraging people to chant the mantras. Вот почему мы всегда просим, вдохновляем людей повторять, петь мантры. The first thing I was told to do when I met my spiritual master was chant the holy names. Первое, что меня попросили делать, первое, что меня попросил делать мой духовный учитель, это воспевать святые имена. I met him, he introduced me to chanting. We chanted together, and that's been going on now for 50 plus years. Мы повстречались, он познакомил меня с воспеванием, мы вместе воспевали, и это продолжается уже более 50 с лишним лет. That's a real friend. Это истинный друг. Okay, so let us end with another Sankirtan. Так давайте завершим еще одним санкиртаном. Haribo Nitai Gaur Nitai Gaur Haribo Haribo Nitai Gaur
Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hari Bol, Nitai Bol, Nitai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Bol, Nitai Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Oh, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hari Bol, Nitai Go, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Go, Hare Bol, Nitai Go, Hare Bol. Hare Bol, Nitai Go, Hare Bol, Nitai Go, Hare Bol. Yeah, Nitai Go, Hare Bol, Nitai Go, Hare Bol.
Nitako, Harebo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol.